The excitement from Rio 2016 now remains as fond memories. Not only did we get to see the best of the best in various events, we also got to meet new stars and new champions. Continuing with our special interview series of Korea's Olympic champions, our Shin Semin sat down with Korean shooter Jin Jong-oh, who brought home the nation's very first gold medal. Meet Jin Jong-oh, Korea's Olympic champion. A shooter who made world history and Korean history. With his trademark red pistol, red cap, and red wristband watch, sharpshooter Jin Jong-oh at 37 years old bagged another gold medal in Rio Olympics, becoming #1 in the world. And that's not all. Jin became the first ever to win 3 straight golds in 50-meter pistol and the first South Korean athlete to win 3 golds in a row. But even to a world-class champ, competitions at the Olympic Games isn't always the same. 근데 항상 그 올림픽 끝나고 나면은 어려운 올림픽이라고 말씀을 하셨더라고요. 근데 이번 리우 올림픽도 사실 역전승이기도 했고 어떻게 느껴졌는지 궁금해요. 관심 때문에 그렇게 되는 것 같아요. 그 성적이라 그런 거는 항상 준비해왔기 때문에 상관없는데 이제 관심을 많이 가져주시니까 그만큼 저도 사람이다 보니까 성적을 잘 내야 된다는 욕심도 들어가고 그러다 보니까 더 심리적으로 많이 힘들어지는 것 같아요. To build on Jin's historic achievements, his hometown of Chuncheon in Gangwon-do Province said it's building a shooting range named after him. The Olympic champion hopes that'll help him prepare for the next chapter of his life. 제 이름을 딴 사격장이 만들어진다니까 저는 정말로 잘 만들어져서 제가 은퇴 후에도 그 사격장이 운영되는데 온 힘을 다하고 싶고 유소년 재능 기부라 그래야 될까? 그런 프로그램도 하고 싶어서 주변에서 만들어주시는 일들이 저를 정말 운동하길 잘했다라는 생각 들게 해주시고 저를 계속 더 앞으로 더 운동해서 나아가라는 원동력이 되는 것 같아요. But on a larger scale, as the title holder, Jin hopes to put the sport of shooting in the spotlight and help it become a niche event for the country. 저희가 외국 국제대회 나가서 사격 대한민국을 널리 알리면 또 사격이 자연스럽게 양궁처럼 효자 종목이 되고 그러면서 홍보되는 거라고 생각합니다. Jin continues to aim for 10, whether here in Korea or on the world stage. And now the world champ is shooting for his 5th Olympic Games in 4 years' time, bullet by bullet. Shin Semin, Arirang News.